¿Qué pasa acá, vieja? ¿Qué es este escándalo? Oh, thank you for stopping. Everyone acts like nothing's wrong, like my little boy isn't at risk of being eaten by some vile creature. Please, you have to help me get my little Tucker back. He ran away and is going to get himself killed. Oh, I just know a raptidon is melting him with acid as we speak. Tu hijo se ha perdido. ¿Dónde lo viste por última vez? Oh, I just knew you were a good person. Agnes, I said, this is the man to save your little Tucky. And I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptidons, mantisaurs, and marauders, the toxic sulfur pools, and poisonous plants, but he didn't listen. Oh, law, Captain. A youngster won't last long in a place like this. Los niños hoy en día. Please, won't you go and find my boy? ¿Has dicho que ofrecías una recompensa o algo así? Well, I guess I can't ask you to leave the town walls for free. It is deathly dangerous out there. I got some bits saved up for a rainy day. I'll give you every last one if you just bring my Tucker back to me. I won't even be mad at him running off. ¿Sos un poco vieja para ser madre? ¿Por qué crees que se ha escapado Tucker? He's been pining for an adventure. Says he's tired of living cooped up behind the walls. But he doesn't understand how dangerous it is out there. I warned him. A raptidon would snap him up first chance it got. I just know once ripped his arm. O no sé, capaz tu hijo tiene 40 años. Ahí sí tendría sentido. He should have listened to his mama. I promised I'd keep him safe here with me. ¿Dónde puede estar? Heard those awful broadcasts from before. The ones from those hoople heads, the iconoclasts. And now I just know my boy's run off to Amber Heights. That is, if a mantiqueen hasn't spooled out and eaten his entrails for breakfast already. ¿Qué decías de los iconoclastas? Those low-life degenerates, leading innocent boys into a life of danger. Oh, they make it sound so exciting. Like it's noble to risk it all out there, fighting for the greater good. How noble is it to worry your loved ones? Not at all, I say. But still they preach their sermons of anarchy and rebellion to anyone who listened. If they weren't holed up in Amber Heights, I'd knock them all upside the head. Te ayudaré a encontrar a tu hijo. Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouths. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. Es inmoral, inmoral y perverso. ¿Otro que perdió a su hijo? I think I'm gonna be sick. ¿Te encuentras bien? No! I just stepped in a dead man's blood. And I think one of the flies landed on my mouth. If you're going into the apartments, do not go into the lower one on the right. That's where the body is. Now, if you'll excuse me, I need to go contemplate a hot shower. Una ducha ácida. Oh, sorry. Just spooked me, was all. ¿Dónde está, Parvati? Qué fea forma de morir. ¿Y esto? En esta maleta había varios atuendos andrajosos, todos de la misma talla y el mismo color. ¿Qué significa eso? Y alguien tiró este mueble. Y me gustaría quedarme con las bits. Nadie se va a dar cuenta. Este boleto muestra apuestas cada vez mayores por un equipo llamado los Cuasicolonos. Pertenece a la casa de apuestas Tosbolmanía. Murió comiendo lilamora. En el cuerpo, nada. Bien. Vamos a ver si hay alguien más acá adentro. Arriba tal vez.
What's that smell coming out of Celia's apartment? Celia. Probably whatever she bought from that guy who sells ¿Alguno de animal ustedes es parts. Celia? Sebastian. She buys Mm. every day. Voy a entregar un paquete de cuidados de emergencia a la familia Mater en las ruinas del sur de Bahía Estelar. Vuelvo enseguida. Laura, sé que estás leyendo esto. No toques mis cosas. La familia Mater. Ah, los caníbales. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? No pretendí asustarte, ya me voy. Sebastián Adams. Hello, stranger. Can I interest you in a raptidon tongue? Or maybe some canid toenails? You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? ¿Y los mataste vos? Hablemos de Celia. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. ¿Te interesaría salir un día con ella? Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Oh, no, that's not it at all. She's smitten with you. You smited her. Smote? Smoot? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly make a bit, on account of no one else having any use for raptidon tongues. No hace falta que te fíes de mi palabra. Queda con ella y verás. Te prometo que no te pedirá ningún descuento. You sound pretty sure. And she is awful nice. Give her a chance. Give yourself a chance. Take her someplace nice. Okay, I'll do it. Once her shift ends, we'll go someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. That's the spirit, Sebastian. Be yourself. Between you and me, Captain, I'm not sure Miss Celia knows him too well. But we can hope, right? I want them to be happy. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Lo tengo acá mismo. Aquí lo tienes. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Excelente. Colorada. Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? Vengo a darte tus drogas. Tengo tus pastillas mágicas. No sé si eres consciente de lo peligrosas que son. More or less dangerous than a steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Me alegro de tenerte en el equipo. Great. Where to? A buscar al traficante de información. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. Me gusta matar. Lunker. Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Ok. Barbati, espera en la nave. I hope you like being part of our crew, Nyoka. We're real excited to have you. You look Bueno, like a Nyoka. preacher. You a traveling vicar? In a manner of speaking. Stellar Bay had a vicar once. He took it upon himself to convince Graham's folk to come back to the corporate fold. Kept making the trip between the city and Amber Heights by foot. Kept getting himself into all sorts of scrapes. Day came when I found a book of his in the middle of a rapt encampment. And still gripping it, too. Fascinante. Plan unfolds as the plan unfolds. To vicar and layman alike. ¿Y este? Have you talked to Sebastian yet? What did he say?
Me ha dicho que saldría contigo. Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia. I've secretly been waiting for this. Or was it more, sure, I don't have anything else going on. Sí, eso no pasa, que no tengo nada mejor que hacer. Le gusta Celia, eso sí, no le pidas que te haga un descuento. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. Ah, look at me going on. I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back-to-work look. Anyhow, thank you. De nada. Hey, Cap. Got a minute? Hablemos. Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. Belgrano, Nyoka. Hey, it ain't easy for me to spill my guts like a cut-up Rapt, all right? I'll be upfront with you. I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. ¿De qué clase de peligro estamos hablando? Nothing we can't handle. Soy todo oídos. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. ¿Cómo sabes que han muerto? I saw it happen. Hell, one of them was in my arms at the time. His name was Hayes, and he's our first stop. I buried him a ways from our encampment. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to Barry. ¿Y después? Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then, we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Misión de coleccionables. Dices que vamos a tener que matar a una mantirreina. Oh, yes. I can't wait. I ought to mention, the Iconoclasts are loyal folk. Treat them right. Charla trivial entre ellos. Turn on them, they'll open fire without a second thought. When you've got a moment, I'd like to talk to you about something. ¿Vos también tenés una misión? I was hoping for a word. Ok, dale. Hablemos. I've been mulling over everything with Graham and the Iconoclasts. Upon further reflection, Graham's not as much of an idiot as I thought he'd be. But in other ways, he's worse. I'd urge you to be careful in future dealings with him, Captain. He's an unhinged zealot who lacks awareness of the consequences of his choices. I wouldn't trust him to lead a crew, let alone a town-wide cult. ¿A quién le confiarías el gobierno de Monarca? As much as I usually appreciate the board's ordered approach to governance, in Monarch's case, they aren't really running anything so much as leaving everyone to rot. Unless you agree with them that the inhabitants of Monarch should be forced to evacuate, or die from their stubborn rebelliousness. Zora is militant, unbending, and ruthless for sure. I'd be hesitant to oppose her. But she gets results, and she doesn't suppress intelligent discourse. Can't say I agree with the Iconoclasts, but Zora has what it takes to save Monarch. Bueno, lo tendré en cuenta. Ahora sí. El niño Tucker va, pero no es un niño, lo sabía. It's like I'm not the only new Es un face around adulto. here. What do I call you, stranger? La vieja loca de tu madre pregunta por vos. Soy el capitán Duderino. Welcome to Amber Heights, Captain. Call me Tucker. You here to join the Iconoclasts? Help us free this world? No tan rápido. ¿Tú también eres nuevo? Yeah, to Amber Heights anyway. Only got here a few weeks ago. Was living in Stellar Bay before then. But I can't tell you how great it is to finally be free of them walls. ¿Liberarlo de qué?
Why, from the yoke of corporate tyranny. It's what all us iconoclasts strive for, with Graham at the helm. We want unfettered freedom, not the lies that MSI tries to sell in Stellar Bay. True escape from all rules and constraints. Sin leyes ni ataduras, qué utópico. It is. Just look at what a paradise Amber Heights is. We could take this world... No. Galaxy-wide. Only the vastly ignorant, such as one who has never even seen a picture of Byzantium, could call this a paradise. Bueno, déjalo soñar I've un heard of poco. that place. Graham once said the folks who live there are bound by chains they themselves bought. Sounds awful. ¿No se encargan las murallas de proporcionar seguridad a la gente? Screw safe. I've had enough of playing it safe to last me a dozen lifetimes. A body's not meant to live such a guarded life. Everybody needs a little danger and excitement. Something to live for. That's what you get outside the walls. And if you're lucky, you find a cause worth bleeding for. Oh yeah, this guy's gonna bleed out here all right. If I do, it'll have been my choice, damn it. The iconoclast taught me that it's okay to be free to make mistakes. No esperaba una reacción tan radical en cuanto al tema de la seguridad. Sorry about that. It stems from some, family trauma. I don't want to talk about that, though. ¿Tú eres Tucker, el pequeño de Agnés de Bahía Estelar? I am not a little boy. Haven't been one for decades, no matter what my mama wishes. I take it she's still looking for me? Had hoped she'd accept my decision. Ofrece una recompensa a cualquiera que te lleve de vuelta a Bahía Estelar. Let me guess. You're here to collect it. Well, I can tell you right now, it is not gonna happen. I won't go back. My entire life, she locked me in Stellar Bay because she was afraid. Don't go play with friends. Mantisaurs will tear your arms off. Don't leave the city. Raptidons will spit acid on your face. Marauders can violate you. You'd fall in a sulfur pool. Es un planeta I stuck peligroso. around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she still sees me as a little boy in need of her protection. I won't stand for it, I tell you. Huir es de cobardes. Tienes que hablar con ella y demostrarle que eres un adulto. She doesn't want to see me as anything other than her baby boy. Why would I go back again? What'll be different this time? Transmítele la sabiduría de los iconoclastas. Hazla partícipe de vuestra causa y vuestra libertad. You're right. I can do this. I just need to stand my ground and make her see she can't control me anymore. No one can. Vieja. Oh, Captain, you did it! My little boy is back, safe and sound. Tell the Captain how grateful we are, Tuk Tuk. ¿Ya llegó? Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? ¿Dijiste algo de una recompensa para devolverte a Tucker? I did, didn't I? Suppose I can't expect you to just be content at a good deed done? No? Well, all right. Here, kind stranger. This is 625 bits. For years to save. But it's more than worth it to have my Tuk Tuk home safe again. Ciertamente. Buena suerte a los dos. Mujer. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? Encontré este boleto de apuestas en el apartamento de un hombre asesinado. ¿Se te ocurre qué le puede haber pasado? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Continúa. Right. So the thing with Isaac is he didn't know where to stop.
He'd get stuck on something, and he just couldn't let it go. Sometimes he'd drink purpleberry punch by the liter. Other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. ¿A quién le debía pasta? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Gracias por la información. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Hola, ¿qué tal? This ain't your alley. Berta, ¿eh? Matón. Berta, ¿querés hablar? ¿Mm? Hey, what are you doing here? This is our secret alley. Ahora es propiedad de la We're MSI. already pissed by those crates to market. Sé que mataste a Isaac. Listen, that purple-toothed twerp had it coming. Not that anyone has proof. Una confesión, por ejemplo. Lo es porque lo digo yo. Oh yeah? What are you saying exactly? Te has pasado intimidando a la gente. Si tienes un poco de cabeza deberías irte y no volver nunca más. Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Buen viaje. Creo que no vine por acá antes. Alguna cosa. I don't mean to judge, but are you ever sober, Ms. Ramnoreen Wentworth? Thank you again for retrieving the bolt. It's every bit as complex as I'd heard, but I'm up to the challenge. Anyway, what can I do for you? Isaac Rose está muerto. Encontré a sus asesinos. But that's terrible. What happened? Pasaron cosas. Fueron Elijah y sus secuaces. Los eché de la ciudad. I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing quite a bit of trouble around town. I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. No dudo de que lo habrías hecho. Of course I would have. Still, your intervention in the matter is much appreciated. ¿Por qué todos pagan tan poquito? Payment for your services. Me voy. Bueno, ahora todo derechito para este lado. Off the road and down this slope. Sí. Got a decent trek ahead of us. 740 metros para allá. Un viaje largo va a ser. Pero probablemente vamos a tener que parar cada 2x3 porque voy a encontrar cosas. Al fin estoy disparándole a algo. Demasiada charla en este juego. Y tampoco que sean charlas muy estimulantes. ¿Y esto? ¿Qué tenemos aquí? Pam, pam. Ay, Dios. Déjelo todo juntito, es más fácil de agarrar. 500 bits. Dame. Vean. Uy, ahora me perdí. ¿Dónde mierda estábamos? ¿Para dónde íbamos? Volvamos al camino principal. Ah, sí. 700 por ahí. Tumba de Hayes. Bichos. Una mantirreina, mirá. No, un mantisaurio zángano. ¿Alguna diferencia con los otros que matamos ya? El color. Ligeramente distinto. Mantisaurio shiny.
Estas mierdas de antiavispas no dejan nada. Es un puente. Un puente roto. ¿Quién está ahí? Just wonderful. Weston Someone destroyed the damn Sloan. bridge. ¿Cómo hacemos para llegar a él? Buena pregunta. Ay, mierda. Es por acá, mujer. ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ah, una mina de veneno. ¿Qué arma tenés vos, ñoca? ¿Qué es lo que usás? Pero no te di nada. Creo que tenés una de esas mierdas de minigun. Pero saca considerablemente más que cualquiera de las mierdas que tengo por ahí. Así que seguí con eso. Ahora sigo teniendo el problema que no me puedo ubicar. No sé dónde mierda. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Dónde están? No es mi imaginación. Escucho voces. Uf. Silencio. Does this make us complicit? Ahora que arriba. Adrenas a montones. Qué porquería. Dame. Sí. ¿Dónde mierda estás? Habla otra vez, por favor. Debe estar dentro de alguno de estos edificios, no sé. Yo sí. ¿Qué mierda? Puta madre. Sí, baja, baja. Mientras bajás, morís. Subite ahí, imbécil. Oh, Dios. Y nada más. Interrumpo algo. Una investigación importante. Estaba escribiendo sus memorias. Mierda es ese ruido. Sigan así, sigan así. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Fantástico, ñoca, fantástico. Te estoy viendo pelear, muy buenos movimientos. Experta en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué mierda era eso? ¿Por qué no puedo leer lo que dice ahí, mierda? ¿Qué? Ah. La computadora está apagada. ¿Cómo podías escribir tus memorias en una computadora que no funciona? ¿Qué es esto? No puedo hacer nada, no puedo interactuar. Terminal de mierda. A ver. Vamos a leer. No sé si tocan un bocinazo o algo.
Datos de investigación. Solo pueden acceder a esta terminal. Bla, bla, bla. El proyecto Lorem Ipsum producirá un gas de control de masas muy potente y la mayoría de las veces no letal para su uso contra multitudes amotinadas, violentas o demasiado numerosas. Las grandes reservas de azufre presentes en Monarca le convierten en un lugar idóneo para realizar pruebas y experimentos. Los resultados iniciales son muy prometedores, pero hay que seguir adelante con la investigación. La UDL rechaza cualquier conocimiento o responsabilidad con respecto a Lorem Ipsum. Toda la información contenida en este informe es propiedad exclusiva de la UDL. Transferir archivos. Ajá. Encuentra pruebas. No tengo que hablar con nadie. Bien. Le informo de que el laboratorio ya está preparado. Hemos encontrado una gran reserva de azufre perfecta para su prospección. Vuelve a faltar, pero ya estamos obteniendo datos. Solo hemos tenido que ponernos en contacto con la jefa de Sublight de Salto del Arroyo. No hace preguntas, pero tengo la sensación de que nos está timando y empezamos a estar hartos de comer corteza de carcipuerco caducadas. Que huela fatal es lo normal, es más, de eso se trata. Me trae sin cuidado lo que nos cobre Sublight mientras no alerte a nadie de vuestra presencia. Si alguien se entera, pasaremos el resto de nuestras vidas en seminarios de reeducación de la empresa. No quiero volver a tener noticias tuyas hasta que hayáis descubierto una fórmula que funcione. Cuando la tengáis, y por lo que a mí me respecta, tú y los demás ratas de laboratorio podés venir a Bizancio y poneros hasta arriba de costillas de bacao. Y ya estáis pensando en un nombre mejor para el proyecto, algo llamativo y fácil de recordar para que el resto de la directiva se lo pueda tomar en serio, como Waterloo o Quemarropa. Estoy harta de que mi jefe me pregunte por qué se me olvida redactar algunas partes de mis informes. Nombres alternativos para el proyecto. Pirateo. Vázquez quiere un nombre mejor, a ver qué le parecen estos. Se va a cabrear de verdad si ve la lista. Y yo no quiero saber nada, asegúrate de que nadie los veas. Chucho muerto, huevos podridos, culo de mofeta, que te den Valdés, súbeme el sueldo. Ok. Y no tenemos que hablar con la intermediaria, fantástico. Así se hacen las cosas, papu. Sin intermediarios. Pero si quieres hablar, igualmente... Le tengo que llevar esto al Zanjar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Zanjar? ¿Me dio esta misión? No recuerdo. ¿Y esto? Dame. ¿Quién anda ahí? Muertos. Muertos que ya no hablan. Que necesito una tarjeta de esto. Solo pueden acceder a la concha de tu madre. Tras varias pruebas realizadas con éxito, la dirección ha decidido suspender el proyecto. No es un juguete, la UDL se centrará en desarrollar herramientas con una mayor área de efecto para controlar a grandes masas de una forma más práctica. Por si hay alguna duda, esto no significa que vayas a desbloquear el arma. Su uso sigue estando prohibido. Los primeros resultados son prometedores. Hemos conseguido aumentar la tensión superficial del pringue para poder extender la sustancia de una forma más controlada y predecible. Eso sí, a la dirección no le acaba de convencer el nombre. Le he dicho a Powell que no vamos a llamar el proyecto Pegamoco, pero él se niega a utilizar otro nombre. Ni siquiera tiene sentido, porque las partículas del pringle apenas generan fricción entre sí. Powell y Chastity han empezado a mostrar interés en el proyecto. Eso está muy bien. Por lo que ellos entienden por pruebas es cubrir de pringue superficies de difícil alcance y lanzar materiales caros hacia ellas. Creo que voy a tener que hablar con ellos muy seriamente. Alguien ha llenado de pringue mi cajón de la ropa interior. Sospecho quién puede haber sido. Chastity utilizó la pistola de pringue en la partida de paintball que organizamos ayer en la oficina. Me dijo que había sido sin querer, pero ya van 3 veces que lo hace sin querer. Y ahora la puerta está toda cubierta de porquería. Esto se nos está yendo de las manos. No saben lo mucho que cuesta limpiar el pringue. Chastity no, desde luego, porque siempre que aparezco con los guantes y el disolvente se acuerda de que tiene muchas cosas que hacer. A partir de ahora voy a guardar la pistola a buen recaudo. ¿Y dónde la dejaste? Desbloquear unidad de contención.
Nombre de usuario del presidente. Bien. Respuesta incorrecta. ¿Qué? Ah, era como para... ¿Y dónde está el arma? ¿Dónde está el arma de pringue? ¿Dónde la pusieron? Concha de tu madre. Esta es... ¿Me estás jodiendo? Dale, abrite, mierda. No, ahora tengo que hacerlo con la respuesta. Ya lo había hecho. Juego de mierda. ¿Qué? No. Concha de tu madre. Dame esta mierda. Bien. Nos vamos. ¿Qué es esto? Estado de la puerta, desbloquear puerta. Bien. ¿De dónde mierda estoy? Lleno de enemigos ahí abajo. Ay. Bien. Ay, mierda. ¿Dónde carajo estoy ahora? No sé. Estamos cerca de la tumba del imbécil ese. Creo que no. Ahí hay algo. Cánido mestizo, ¿eh? Cae de una. Mega cánido. De nivel mega. Bueno. Qué pelea tan difícil, ¿eh? Oh. Estoy agotado, tengo que ir a descansar, tengo que ir a tomar un poco de lila mora o lo que sea. Dios, todos tiran la misma mierda. Ok, no hay nada acá. Sigamos con lo nuestro. Looks like they were ambushed. We ought to be quick about this. Que hay algo importante acá. No aparece. Es la misma mierda de siempre. Examinar. Un rastro de sangre comienza en la autocargadora. Tengo que seguir un rastro de sangre. Unos cuantos merodeadores con su loot básico de mierda, de siempre. ¿Y eso es todo? Por ahí está Catherine. Le voy a dar la mala noticia de que los datos de la investigación ya no son para ella. Claro que no, no se los merece. Estaba a un trotecito de llegar a ellos, y no lo hizo. Ay, Dios. Voy a tirar esas mierdas. La madre. Ahí se va, que se aleje, no importa. Ven. Había algo más ahí atrás, ¿no? Ay, Dios.
Igual no tengo ganas de hacer backtracking. Vamos a ver qué mierda dice la otra. Completemos otra misión. Sigamos adelante. ¿Eh? Ah, estaba dormido, pensé que estaba muerto. Momentito de cargo. ¿Diario de quién? ¡Mierda! Ya estoy acostumbrado a lootear así a los pedos y no puedo leer un carajo de lo que dice. Está lleno de mantirreinas. Vos también sos bastante gritón, año acá. Bueno. ¿Y este qué pasó? Al colchón del sacrificio. Ah. A ver. Ahí hay otra estúpida ciudad, qué bien. Justo lo que necesitaba. Más charlas aburridas, más misiones de mierda de ir y volver a hablar con tal y cual. Buh. Hemos descubierto algo. Sí. ¿Dónde está el puente ese? Tengo que volver ahí. Hay un idiota ahí arriba del otro lado del puente. ¡Ay, carajo! Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Sí, lo que digas. Mortimer Bell. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Esto no. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the Hookem Allow me to paint a picture in your mind. A parcel of pure paradise nestled beneath a waterfall within a mountain. We've got activities of leisure. We got proclivities for vice. We got booze and bets and non-communal beds. Sublight owned and run, so you know you're safe while you're breaking the laws. Check in at the saloon to start spending your bits now. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Lilia me envía. ¿Dónde está Catherine? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. ¿Sabes dónde está Catherine o no? She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise. Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Háblame de las instalaciones. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. Volveré. O probablemente no. Time for a round of whiskey. Or a round of whiskey. Or both. Emmett Dunsley. Hablemos, Emmett. Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Pero te veo sentado. Pues no lo parece, la verdad. Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. ¿Por qué tenés pintados los labios así? ¿A dónde? I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus, so long as it's under the shield of my fantastical imagination. Pues nada, tú sigue. Ay, Dios. Qué dolor de huevos.
recorrer estos malditos lugares buscando estúpidas misiones. Nelson Mason. Take a gander at that mug. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. Watch yourself, Captain. This guy's got eyes like a sprat set on stealing your dinner. Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium Goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Acabas de decirme guiño en lugar de guiñarme un ojo. Don't believe I did. No? Wink. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Eso solo tiene un nombre, genialidad en estado puro. See? I know a fellow genius when I clap eyes on him. Too right you are. Only problem is my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoople heads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? In return, I'll cut you 5% of the profit. ¿Por dónde empiezo a buscar a tus ratuchas perdidas? I run my sprat carriers back and forth through the shipping tunnels near the waterfall. Ought to check there first. Good luck. And don't get any ideas about pilfering the drugs for yourself. Lo pensaré. Tengo algunas preguntas antes de aceptar. Hit me. I won't even hit back. Lilia me envió para reunirme con Catherine Malin. Wow. You're either an extremely important person or slated for a slow and torturous death. I do hope it's the former. Either way, you'll find Miss Catherine Malin straight back in Malin's House of Hospitality. ¿A qué te dedicas por aquí? Officially, I keep the books for Miss Malin, provide loans to the Byzantium Goldbloods for gaming, and oversee our drug-running operations. Speaking of, might I interest you in a purchase? I'll give you a first-time discount. That's 5% off and a free drink at the ante-up. You're welcome. ¿Por qué no? A shrewd decision. Here's your starter pack and your drink voucher. ¿Por qué te voy a dar un puñetazo en el ojo? Bueno. Ow! What was that for? Me pediste que te pegara. You're nuttier than Miss Malin. Cripes. Remind me never to cross you. Though, you put that mean right hook to good use getting my drugs, and I'll be more than happy. Bueno, vamos con lo que importa. Right. Now, like I said, me being a generous man, I'm willing to offer you a cut of the profit. Será un inmenso placer ayudarte. Was that sarcasm? I'm going to assume it was not. If it's sarcasm, you've got to show it somehow, like with a wink. My sprat carriers scurry back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Así será. Empleado Sublight. You seen Arthur today? El pijo. No, but thank you. I'm quite alright as I am. ¿Dónde está Catherine? Can't fathom why you'd go searching her out. But it's your neck on the noose. I was told she runs the saloon. Don't suppose I could just ask you to scram. En serio, ¿qué problema tienes? Deal? A rather bad one indeed. The fella swore Fallbrook was unrivaled in its leisurely pursuits. But it seems to me the whole town is designed primarily to leech one's bits. And now that I've run dry, or nearly so, the fellas have abandoned me back to Byzantium. You wouldn't leave a friend in need, I'm sure. Adiós.
interesante todo. Arriba. Todos juegan el mismo estúpido juego. ¿Vas a atacar? ¿Qué vas a hacer? No sé si debería. Creo que me voy a meter en problemas. Ver registros. Hice una apuesta con varios caballeros en el bar de Billingsley sobre la naturaleza y la compasión del producto de ganga espacial, hormigón gratinado, y tenía la certeza de que el producto contenía hormigón de verdad. Pero mis compañeros afirmaban lo contrario. Y he aquí que la investigación del asunto reveló que ya había sido víctima de un gran malentendido. ¿Cómo iba a saber yo que comen los típicos obreros de fábrica? ¿Y cómo puede ser ganga espacial tan irresponsable como para anunciar que su producto contiene hormigón cuando es evidente que no lo lleva? El daño a mi reputación ha sido considerable. Soy incapaz de volver a pisar mis lugares favoritos de toda la vida por temor a las miradas y las burlas de los demás. Se ha puesto en duda tanto mi honor de caballero como las relaciones que mantengo con el ganado. Resolución denegada. Error en el formulario. El solicitante olvidó decir la palabra mágica. Hace 5 años que trabajo como ayudante de operador de sierra en CIP. La mayoría de los protectores de sierra se rompieron el año pasado y la dirección nunca lo repuso. Como resultado, la semana pasada perdí el dedo anular izquierdo. Resolución denegado, daño insignificante, la solicitante es diestra, así que la magnitud de su pérdida es mínima. Reclamación actualizada, pérdida de 3 dedos. La sierra con la que estaba trabajando ayer en mantenimiento de CIP me produjo un corte. El accidente me costó 2 dedos de la mano derecha y otro de la izquierda. Resolución denegada, autodescalificación. La solicitante ya perdió un dedo en un accidente previo y no debería haber manejado maquinaria pesada. Reclamación actualizada, pérdida de 4 dedos. Bueno. El ayudante de operador de Sierra 16J perdió varios dedos debido a varios descuidos y negligencia. No tuvo en cuenta las preeminentes advertencias sobre el estado de nuestro equipo de seguridad y las lesiones resultantes han reducido la productividad de nuestra fábrica, así como causado muchos quebraderos de cabeza en la dirección, que ha tenido notables dificultades para reorganizar los turnos de los trabajadores y cubrir la baja de 16J. ¿Y eso es todo? Bueno, después vuelvo, maquinota. Uy. ¿Quién está acá? Parece un lugar importante. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Opacidad mental. Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. Obviously too common an ailment for insurance to cover. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. ¿Qué más puedes contarme de vuestras pólizas de seguro? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. ¿Quién asegura sus cejas? Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. ¿Quién aseguraría una declaración escandalosa? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. ¿Matrimonios calamitosos? Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Creo que no quiero saber más. One thing's for sure,
You won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. ¿Por qué tenéis la oficina en Monarca? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. ¿Por qué? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch, but financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. ¿Estás engañando a las autoridades? We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction. Es todo por ahora. Ay, mierda. Ah, era para ir a este mismo lugar, mira vos.